And compare with the schedule, the initial schedule, we changed a little bit this afternoon. Patrick Bachellery, Julie Morin, and Aline Pelletier during a communication in mixed English and French are going to speak about Comoro volcano, the Cartala. And then Benjamin Bernard will speak about an eruption in Ecuador. In Galapagos. He is in Ecuador, but he's going to speak about Galapagos. So this afternoon we will have also an open discussion, but if the discussion is very animated than this morning, the time will be short, but it was very, very successful this morning. So let it be, and we will see what happens this afternoon. So Patrick, please. Oriel first. Nico, just to recall everyone that we have translators this afternoon, like this morning. At the bottom of your Zoom window, there is a place that is called interpretation. Please choose your language in which you want to talk, in which room. So up here, I'm changing mine actually, and now here I am in the English one. So and I think Patrick, you will start in English, so so you can go. Please, yeah, be sure you are in your proper language window. That's it. Patrick, tu n'as pas ton micro. Sorry. You can hear me now? Okay, Patrick, you go ahead. Yes, I'll share my screen. Can you hear me? Yes, it's okay. Okay. I can hear nothing, but I don't know if it's okay. Yes, yeah, Patrick, go ahead. Go ahead. Okay. I think you can go. Yes. Sorry. I will start. We are talking about the Cartala volcano in the Comoro Island. I'll speak with Julie Morin just after me, and Aline Pelletier will finish this communication. I will try to speak in English. Here is the Comoro Archipelago, which is located in the Mozambique Channel, in the northern part of the Mozambique Channel, between the two continental blocks, East Africa and Madagascar. The archipelago consists in 4 islands. Mayotte, this one is the most eastern, is a site of the eruption Jean-Christophe Komorowski told us about on Monday, which is about 50 kilometers east of the island of Mayotte. And the Grand Comore here is the westernmost island and probably the youngest of the archipelago. Here is a bathymetric map around the archipelago that we recently published. It shows that some of the islands are connected by a system of volcanic ridge. These ridges are also found isolated on the ocean floor, like these two, for example. And concerning the Grand Comore, which is here, it can be seen that the island is connected to the island of Moeli by this volcanic ridge, and also to the west by another volcanic ridge, and it's connected to what we call the Banc-Vailleux. The Banc-Vailleux is a submarine terrace exposed occasionally at low tide and with very steep slope. The work done on the data has made it possible to map different submarine volcanic and erosive structure, and to show that the modern island, the northern island, Grand Comore and Anjouan, are younger than the southern island of Moeli and Mayotte.
Among the volcanic structure identified, there is numerous volcanic cone, but also bulges like this one or this one that we interpreted as debris avalanche deposit. And there are also numerous erosional depositional features such as channels, gullies, and bed form. Another important issue in the geodynamic situation of the Comoros archipelago there is the possible relationship with the Cenozoic volcanism of Madagascar and the East African Rift. This aspect is, of course, hotly debated in the current interpretation of the eruption of Mayotte. Probably the Comoro archipelago are positioned on the boundary between two oceanic microplates, the Rundle plate here and the Somalia plate here. Many geodynamic models involving multiple plate boundary or zone or diffuse deformation have been proposed. On the Africa plate, the Nubia plate here and the Somalia plate are separated by an extension domain of the East African Rift, but this separation is complex. It involves three microplates, Victoria, Rovuma, and Luandel, and with, according to the author, variable limits and functionings. The Comoro archipelago is often considered as positioned along the northern boundary of the Luandel plate, and so the limit between the Luandel plate and the Somalia plate in the north. Whatever the model, it necessarily implies a dextral transtension or transpression along the Comoro alignment. This slide shows the most recent published model. They are published by two French teams. On the left, this is a model of Feuillet and collaborators. They suggest that this diffuse east-west striking area accommodates the deformation between offshore East African Reef system and Madagascar gravens, thanks to a major extensional feature in a transtensional area. For us, the Comorian volcanism is linked with, to an extensional feature that's open inside a wide transtensional boundary to transfer the strain between the East African and the Madagascar Rift. And on this model from Famin and collaborator, they propose that the Comoro archipelago delineates the northern boundary of between the Somalia and the Luandel plate. And this plate boundary initiated by a mantle thermal anomaly correspond to a dextral strike slip fault and is probably still an incipient state of strain localization. And this is for us the reason why the interpretation of this area is so controversial. So now I will focus on the Grand Comore Island. Grand Comore is the largest island of the Comoro archipelago, with more than 1,000 square kilometers. And it has an elongated shape with a north-south orientation. In fact, the three volcanic massifs shape the island. On the northern part, here in green, there is Lagri volcano, which was mostly active during the Pleistocene time and has erupted several times in the last 1,000 years, probably. In the south, there is the Mbagini Massif,
which is an old volcanic center in the Grand Comore. And the Karthala volcano is here in brown, which is a frequently active shield volcano, form almost the southern two-thirds of the Grand Comore Island. This volcano has a typical Hawaiian shield morphology with two well-marked rift zones to the south, east here and to the north, with a steep slope on the eastern flank mainly, and with a summit caldera. The Karthala Volcanological Observatory was created in 1988, largely thanks to these three men here, André Cormillot, which was working at the National Center for Research in Comoros at that time, and some of you recognize certainly Jean-Louis Cheminet and Jean-Claude Delmont. This is a view of the northern rift here and the summit of the Karthala volcano seen from La Grille. Its shield shape is clearly discernible on this photograph. I will look at the submarine extension of Karthala. We can dot several points. The submarine slope are generally steeper than the subaerial slope. There is some area with a ridge morphology and numerous volcanic cones that can be distinguished in the submarine morphology, as for example in the north of La Grille or here east of the Mbagini Massif. South of Karthala, the southeast rift zone of Karthala extend offshore up to 13 kilometers from the coast by a topographic ridge with a very gentle slope, about 4 degrees. And it connects with the volcanic ridge called VR3 here between Grand Comore and Anjouan at a water depth of about 9,000 meters. Southwest of Karthala in this part is here, there is a bathymetric bulge. We can see it on this view, for example, which correspond to a large area with a blocky surface morphology. And in this area, the mean slope decreased from 30 degrees to C degree. And we think that this fan-shaped deposit which extend widely on the abyssal plain up to 45 kilometers from the coast, are deposits from debris avalanche. That's the debris avalanche deposit probably. They are quite old because they are partly covered by the recent lava, for example, in the upper part of the deposit, and also by volcanic cone. But they are also dissected by many channels that we can see here on this map. Check the time. Yeah. The caldera results from this is a caldera here, it's a photo from Julie. It results from the coalescence of several subcircular collapse units with a diameter about 1 to 2 kilometers. And the caldera occupies the summit of the Karthala volcano with a main pit crater in the middle here, which is called the Shungu Shale, just at the junction of the, just at the junction of the two well-developed rift zones. The elongated shape of the caldera corresponds exactly to the rift zone direction. This is the Shungu Shale here on this picture, with the crater of the eruption of 1991 in the center,
And here on the right, the crater of the eruption of 1918. Here is a small pit crater, which is called the Shungu-Shagomini, which is just north from the Shungu-Shaali. View on the rift zone now. The north rift zone extends about 25 kilometers from the northern end of the caldera, while the southeast rift zone extends more than 20 kilometers on land, plus at least 13 kilometers offshore. During the recent period, the functioning of the two rift zone has been slightly different. Between 1848 and 1880, eruption mainly took place along both the north and the southeast rift zone, and the quantities of magma emitted by the two rift zones are quite equivalent. But more recently, from 1904 and 1972, volcanic activity was localized along the north rift zone only, and its extension into within the caldera. And consequently, the northern flank of the volcano looks morphologically younger and devoid of vegetation, for example, compared to the southern flank. Another thing are the landslide. The eastern and south flank of Karthala, for example, here and here or here, are characterized by steep slope, more than 30%, with curvilinear scars draped by the most recent lava flows. And they probably represent the head wall or the lateral boundary of slump or landslide. This landslide structure on the eastern flank of Karthala appear to be old, and they are possibly now largely inactive. And in the south, just here, you can see, there is a small amphitheater-like scarp which exists and which is also largely buried by the historical and subhistorical lava flows, in fact. Now we can move at the historic eruptive activity. The eruptive activity of Karthala volcano has many similarities with that of volcanoes like in Hawaii or La Réunion, for example, or the Galapagos. We will be talking about Galapagos faster. Unfortunately, the historical chronicle that documents this past activity are quite rare. The first written account of eruption or map of lava flows were published in the early 20th century by Alfred Lacroix. This is not the map of Lacroix. Here is the map of Lacroix. The activity is mostly eruptive, but with an average of one eruption every 6 years. But Karthala volcano also experiences fairly frequent phreatic and phreatomagmatic eruption in the Shaali crater. Pyroclastic deposits at the summit of the volcano in and around the caldera demonstrate how this type of eruption is important for the Karthala. Most historical eruption occurred through fissure open along the southeast and north rift zone, or in the summit caldera, except one, the eruption of 1977, which is here on the southern flank, outside of the rift zone. The Karthala erupted quite regularly in the last centuries. The only period for which the activity is fairly well known is the period, I will say, after 1904. And on this graph,
you can see the cumulative volume of lava in green and the cumulative number of eruption, which is in blue. Is it possible to identify the period of rest lasting more than a decade and period of more intense activity that seems to occur every 50 years approximately, and which are always accompanied by a phreatic or phreatomagmatic explosion? Sorry, I'm going to finish this presentation before giving the floor to Julie by presenting some points relating to the latest eruption. We have already mentioned the eccentric eruption in 1977. It was one of the most destructive eruption with the almost total destruction of two villages, the villages of Singani and Etsa. The volume was not very important, but the vent was very close to this village and to another village, the village of Njoyazi, and that's why there is such effects for this eruption. 14 years passed before the next eruption, and the July 11, 1991 eruption was in fact the first seismovolcanic event recorded by the new monitoring network at Karthala volcano. This eruption was a purely phreatic eruption with very intense seismicity before the eruption, up to 10,000 events in a month, but also after the eruption, during 3-4 years after the eruption. A new crater formed during this eruption, and the change in this crater after the eruption are particularly spectacular. When I saw the crater just a few hours after the phreatic explosion, I saw a white steam, a white cloud, a cloud of white steam in the crater, covered the bottom of the crater, and I heard a loud noise of boiling water. And a few days later, in late July, after the dissipation of this cloud, a red-orange color lake appeared with several areas which are still boiling in white on this picture. This is a picture of the lake in June 1993. The level has dropped considerably, and an island appears in the center of the crater. The water is greenish, and its banks are yellowish after the precipitation of iron hydroxide that colored, in fact, the lake red-orange just after the eruption. And in 2003, the water turned dark blue. And the water level of the lake is higher on this picture, but was continuously evolving in the following year without any clear link with the rainfall, for example. This lake disappeared, in fact, with the eruption of April 2005. I will move on this eruption now. The 2005-2007 eruptive cycle was the last period of Karthala's activity to date. It started with 2 very explosive eruptions and continued with 2 effusive eruptions. The eruption of April 16 started at around 11 after a seismic crisis of 3 hours. There is a gray plume and a large ashfall accompanied by a strong sulfur melt, which were observed, especially on the east of the island
and the local authorities evacuated about 10,000 people at that time. The eruption, of course, was located in the Shale crater, and in the afternoon on April 17, ashfall affected much of the north and the west part of the island, including the capital, Moroni, and the Aya International Airport. Explosive activity declined in the night and early on April 18, and at that time we can see an active lava lake at the bottom of the Shongu Shale. After a period of low seismicity from May to August 2005, a new seismic crisis was recorded from August 25, and on November 24, a new eruption began. As during the April eruption, a large dark plume spread out over Karthala, and from this modest image from the NASA, we can measure that the top of the plume was at about an altitude of 12 kilometers, and with a lateral east-west extension of up to 280 kilometers. Ashfall, I change my picture. Yeah. Ashfall affected also for this eruption a large part of the island. First, the east and the southeast, and then the southwest region and Moroni also affected more than 200,000 people. Ashfall are very intense, as you can see on this picture, and this paroxysmal stage stopped during the day of 25 of November, and the next day an active lava lake has been observed in the Shongu Shale. Following these two eruptions of November, April, and November, the top of the volcano was covered by a large amount of bones and ash. And for months and years after the eruption, fallout deposits were remobilized by rain, creating lahars. These lahars were more frequent on the western flank of the Karthala, where the precipitation are higher than on the eastern flank. This is the eruption of May 2006. The Volcanological Observatory recorded an increase in seismic activity from May 20 to May 27. And scientists working at that time on top of Karthala felt numerous earthquakes, heard noise also related to the stronger of this earthquake, and observed an increase in the fumarolitic activity around the Shongu Shale floor. Julie was one of them, and I'm sure she will talk about that just after. For this eruption too, a lava lake or lava pond formed in the Shongu Shale, fed by a huge lava fountain. The last eruption of the cycle of 4 was a brief one on the 13th of January 2007. This eruption occurred in the Shongu Shagnomini, the small pit crater which is just north of the Shongu Shale. And the pit crater was completely filled by the lava during this eruption. Here you can have an image of the seismicity associated with this eruption. At that time, the Karthala Observatory was functioning properly with a significant number of stations, and we can obtain a quite good image of the seismicity. You can see that the seismicity is well focused below the summit of the volcano and extend
over a depth of about 10 kilometers. So I will stop here and give the floor to Julie, and then Aline will finish with a short contribution. Julie, il faudra ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ok, est-ce que vous m'entendez correctement? C'est parfait. Alors, les différentes éruptions dont vient de vous parler Patrick, donc la connaissance de cette histoire éruptive récente pour les éruptions qu'il a décrites en détail et aussi pour les éruptions plus anciennes, ont permis à Patrick, un certain nombre de collègues, dont Hamidou Nassor, de développer des cartes d'aléas. Donc vous voyez des exemples à gauche, donc, avec en haut l'aléa magmatique et en bas l'aléa phréatique ou phréatomagmatique. Et vous pouvez le voir donc avec des zones à risque, donc les zones en rouge, principalement centrées pour l'aléa magmatique sur les rift zones et pour l'aléa phréatomagmatique ou phréatique autour du sommet. Maintenant, quand on regarde les ressources qui sont disponibles sur l'île et la répartition des enjeux, donc en carte C, l'immense majorité des ressources de l'île sont concentrées dans la capitale, Moroni, donc, que j'ai entouré avec le grand cercle bleu en bas, dont l'observatoire volcanologique et toutes les instances de gestion de crise et toutes les organisations internationales qui viennent en support aux crises. Et puis, on a un peu plus au nord l'aéroport d'Aaya, qui est un sujet de préoccupation en termes de risque volcanique. Ce qui fait que quand on regarde la répartition de ces ressources, on passe des cartes d'aléas à gauche à la carte de risque à droite, et qu'on voit qu'on a des zones de risque qui sont très essentiellement centrées sur la côte ouest, et notamment dans la région de Moroni, donc en rouge. Ah, ça ne passe pas à la diapo suivante. Voilà. Alors, ce qui soucie principalement les autorités de Grande Comore, ce sont deux types de scénarios. Donc, le premier, ce serait une coulée de lave qui irait envahir Moroni, qui veut dire la ville qui a connu le feu en Shingazija, dans la langue locale. Vous avez l'exemple de la coulée de 1858 sur la carte de gauche, qui avait détruit plus de 2500 bâtiments. Et c'est un scénario que les autorités considèrent comme étant à 50% probable en termes d'occurrence au cours des prochaines décennies. Or, comme je vous l'ai dit, c'est à Moroni que sont concentrés absolument tous les enjeux de l'île. Donc, ça ferait un ratio de perte absolument considérable si un événement devait se produire sur Moroni. Et ça affecterait 100 000 personnes directement et un grand nombre indirectement. Le deuxième sujet de préoccupation à propos des coulées de lave, c'est, comme je vous l'ai dit, l'aéroport d'Aaya, qui couperait l'île de ses possibilités de contact aisées avec l'extérieur en cas d'événement. Le deuxième type de scénario, c'est le scénario lié aux retombées, liées aux éruptions phréatiques et phréatomagmatiques. Et c'est particulièrement problématique aux Comores en raison de la qualité des infrastructures. Vous pouvez voir sur l'image en bas à droite que certaines infrastructures peuvent être fragiles. On a des toits plats qui pourraient s'effondrer facilement en cas de retombée intense. Et surtout, ce qui est beaucoup plus problématique, des citernes à ciel ouvert avec des problématiques de pollution de l'eau importantes en cas de retombée.
Je vais passer très rapidement là-dessus. C'est juste pour vous dire que depuis qu'on a fait ces travaux sur les Comores, il y a les collègues de Belgique qui ont complété les analyses d'aléas et de risques sur la Grande Comore, et notamment suite aux éruptions de 2005 qui ont produit toutes ces cendres. Patrick vous a dit qu'il y a eu de nombreux lahares qui continuent à l'heure actuelle. Et donc, je vous ai mis ces diapositives pour vous permettre de vous référer donc, aux travaux de Dill et al. Sur les lahares et aux travaux de Sophie Mossou qui a, par rapport aux coulées de lave, réalisé des analyses de risque sur le réseau routier et sur les ruptures d'accessibilité aux ressources. Donc là, ça revient aux problématiques qui ont été développées par Adalbert tout à l'heure et par Joseph, problématiques d'accès aux ressources en cas d'interruption des réseaux. Mais je ne vais pas plus développer ça. Alors, cette diapo est affreuse, mais je vais passer très vite dessus. C'était juste pour vous donner une idée, pour ceux qui sont intéressés par les aspects protection civile, de la façon dont les choses ont été développées sur l'île. Donc, Patrick vous a dit que l'observatoire volcanologique avait été mis en place en 1988 au Centre national de la recherche scientifique, donc qui est basé à Moroni. En 91, la première éruption qui a été monitorée, ça s'est passé. Bon, les populations sont revenues chez elles après avoir évacué, avant même d'avoir reçu une information leur permettant de savoir qu'elles étaient hors de danger. En 92, la Commission de l'océan Indien insiste sur la nécessité de mettre à disposition des moyens matériels et humains pour la protection civile, et de planifier les crises et de renforcer le réseau de surveillance du Karthala. Et il ne se passe pas grand-chose jusqu'à la mi-2003, où un accroissement de la sismicité provoque une fausse alerte diffusée par les médias et qui relance le processus de réflexion sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection civile sur l'île. En décembre 2003, les autorités comoriennes sont impliquées dans des ateliers de préparation qui sont menés par les agences internationales des Nations Unies dans le cadre de la conférence de Hyogo, donc sur la stratégie internationale de réduction des risques, et commencent à ce moment-là à réfléchir à la gestion des urgences sur l'île. Et elles adoptent, conformément à ces réflexions, en novembre 2004, leur plan national de préparation et de réponse aux urgences, donc le PNPRU, qui inclut une annexe de 37 pages sur la gestion des crises volcaniques, le plan Karthala. Dans ce plan de gestion des urgences, il est défini qu'il y a une direction nationale de la protection civile qui sera coordonnée au niveau régional par les préfets, sous la supervision du ministère de la Défense de l'Union des Comores. Et qu'un centre opérationnel de protection civile sera créé plus tard. Et la deuxième diapo terrible. En mars 2005, comme l'a dit Patrick, on a une éruption. L'Observatoire volcanologique émet des bulletins d'alerte sur la possibilité de l'éruption, mais le plan national des urgences n'a pas le temps d'être testé, il est en cours d'élaboration, il est trop frais, et aucune ressource opérationnelle n'est déployée. En octobre, l'Observatoire émet à nouveau des bulletins avec des recommandations de ne pas monter au sommet du Karthala, et le centre opérationnel de commandement de la Direction nationale de la protection civile est mis en place à Moroni, la capitale, quand l'éruption se déclenche le 24 novembre. Cette éruption a affecté un nombre considérable de gens, notamment à Moroni. Il a fallu 8 semaines pour nettoyer les citernes d'eau potable. La gestion de cette éruption a été très fortement critiquée à la fois par les médias et le public, qui se sont sentis complètement abandonnés de la part des autorités, et puis incapables de réagir correctement, sans savoir quoi faire exactement. Et de la part des gestionnaires, le plan national d'urgence a été considéré comme beaucoup trop théorique et difficile à suivre. Bon, il était testé pour la première fois et ça a permis de tester la coordination entre les différents acteurs, ce qui a été un exercice, un entraînement positif.
Cela dit, la Direction nationale de la protection civile n'ayant montré à peu près aucune capacité de réponse au cours des éruptions, la création du COCEP, donc du Centre de protection civile, est entérinée en mai 2006, début mai 2006. Et donc, son chef d'état-major est issu de l'Armée nationale de développement et nommé par le président de l'Union des Comores. En 2006, ce COCEP est créé officiellement, mais il n'existe pas encore réellement. Il ne sera implanté qu'en janvier 2007. Alors maintenant, l'observatoire volcanologique qui est à la base de la chaîne d'alerte et qui permet de surveiller le volcan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait un certain nombre de stations sismiques et de déformation réparties à la fois sur les flancs et autour de la caldeira. Et dans le plan national de gestion des urgences, des niveaux d'alerte sont définis, un peu comme ce qu'on a vu à la réunion les derniers jours, niveau d'alerte verte, orange, orange et 2 types d'alerte rouge, en fonction des observations qui sont faites par l'observatoire, et avec tout un nombre d'actions qui doivent être prises, d'une part par les décisionnaires et d'autre part par les populations, pour faire face aux événements. Il y a également une description des canaux de communication et de la façon dont doivent se dérouler les événements en cas de crise volcanique. On a l'Observatoire volcanologique du Karthala, dans la petite boîte bleue, qui communique de façon très régulière avec l'Observatoire volcanologique de La Réunion et l'Institut de physique du globe à Paris, de même qu'avec le laboratoire Géosciences Réunion à l'Université de La Réunion, et qui communique aussi avec le service de coopération française, qui, à l'époque, en 2006, avait un employé, un ingénieur électronicien qui travaillait à mi-temps à l'observatoire. Donc, cet observatoire volcanologique, détecte des signaux d'activité, prévient la direction du Centre national de recherche scientifique, qui elle-même prévient le Centre de protection civile, qui en réfère au ministre de la Défense de l'Union des Comores, qui prend la décision d'activer la cellule de gestion de crise. Cette cellule va être gérée par le Centre opérationnel de protection civile. Et cette cellule de gestion de crise ensuite communique avec les différents intervenants extérieurs, les médias, les populations et les autorités de Grande Comore. Le 28 mai 2006, vers 21 h, une éruption survient sans qu'il y ait eu absolument aucune forme d'alerte qui pu être émise. Et donc, je voulais vous montrer comment cet événement a été géré. Et pour ça, je remets un petit peu en contexte. On était une bande d'étudiants travaillant sur les dépôts de 2005 au volcan avant cette éruption. Donc, nous travaillions au sommet, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont un peu éveillé notre attention. Il y avait pas mal d'insectes morts au sol. On ressentait des vibrations qu'on n'était pas capable exactement de caractériser. Et vers le 24 au 25 mai, je ne me rappelle pas exactement de la date, on a un gros doute. On appelle Nicolas Villeneuve et Patrick Bachelier à La Réunion. Et les collègues de La Réunion, qui ont accès au réseau de l'Observatoire du Karthala, nous disent on a un doute, on a des signaux qui ressembleraient potentiellement à des séismes LP, vous redescendez. Donc on redescend, on remonte le lendemain récupérer le matériel et on se retrouve le 26 à être en train de nettoyer notre matériel à l'observatoire quand cette éruption se déclenche. Donc on est une troupe d'étudiants de master et d'un ancien étudiant de thèse de La Réunion, un Comorien qui a fait sa thèse, donc Hamidou Nassor, qui a fait les cartes d'aléas que vous avez vues. Amit Soulé, qui est le directeur de l'observatoire, est outre-mer, donc c'est la personne qui est sur la photo de gauche. Et donc on est dans cet observatoire du Karthala, en gros un groupe d'étudiants complètement bras cassés, sans aucune connaissance du système de gestion de crise. Et cette éruption se déclenche, et donc on se met en quête du plan national de gestion des urgences pour commencer à l'éplucher et comprendre un petit peu ce qui peut se passer.
Il faut ajouter à ça qu'on n'a quasiment aucune station opérationnelle pour comprendre ce qui est en train de se passer en termes d'aléas. La plupart, donc on a juste une station au nord sur l'île, et puis en termes de sismicité, et une station sismique à l'est de la caldeira. Aucune station sismique sur les autres flancs, ni autour de la caldeira. Donc, très difficile, impossible de localiser précisément l'activité à partir des données sismiques. La raison de cette dégradation du réseau de surveillance tient à deux choses. Il y a du vandalisme, depuis les années 2000 sur les stations du Karthala, qui est lié en partie à un sentiment anti-français qui est lié au contexte post-colonial, parce que l'observatoire a été principalement établi par la coopération française, donc une identification forte à la France dans un contexte où il y a un conflit sur l'appartenance de l'île de Mayotte à l'Union des Comores ou à la France, avec des revendications territoriales. Et il y a surtout et avant tout un problème d'accès aux ressources. Il y a une forte proportion de la population qui n'a pas accès à des ressources de base, et notamment à l'électricité. Et donc, on retrouve les panneaux solaires dans les villages, les panneaux solaires qui ont été volés sur les stations dans les villages. Alors, il y a des campagnes de prévention diverses qui ont été menées, au début pas très efficaces. Donc là, c'était une campagne qui se référait à la punition décrite dans le Coran pour les voleurs. Ensuite, il y a eu des campagnes plus récemment qui ont ciblé les chefs de village pour qu'il y ait une compréhension meilleure dans les communautés de la nécessité à conserver le réseau. Et puis certaines stations, je ne sais pas si Aline ou Arnaud pourront donner des précisions là-dessus, sont installées désormais dans des zones qui sont surveillées par l'armée, de façon à ce que les stations ne soient pas plus dégradées. Donc, dans ce contexte, avec pas de capacité de localisation de l'éruption, et puis l'ascension du Karthala prend beaucoup de temps, et il y avait le risque que l'activité se développe sous forme phréatomagmatique. Donc, dans ce contexte, on avait besoin, pour déterminer exactement la localisation de l'activité et son type, d'un survol. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur la base des forces armées sud-africaines qui étaient là pour sécuriser les élections présidentielles de l'Union des Comores, et qu'on a réussi à obtenir un survol pour le lendemain matin. En attendant, ça, c'est ce qui s'est passé à l'observatoire. Donc, c'est la description à la fois de la phénoménologie de l'éruption et puis de tout ce qui s'est passé en termes d'interaction des membres de l'observatoire avec des gens qui venaient à l'observatoire pour demander des renseignements. Donc, je vous rappelle, on était une équipe d'étudiants, pas de capacité à localiser l'information et pas de connaissance du plan de gestion des urgences. Et donc, on a ces foules de personnes qui débarquent à l'observatoire pour nous demander des informations. Alors, je vais me focaliser sur les premières heures de cette crise, donc depuis l'observatoire, et vous montrer un petit peu comment ça s'est passé avec les différents problèmes qui se sont posés. Donc, on est au tout début de la crise. On a eu de la chance déjà d'être à l'observatoire, donc de pouvoir être en mesure de communiquer avec les gens qui venaient nous voir. On a les autorités comoriennes qui commencent à venir à l'observatoire pour nous demander ce qui se passe. Et ça devient un petit peu perturbant parce qu'on a une première personne qui arrive et qui nous dit « je suis ministre de la Défense ». On a une deuxième personne qui arrive et qui nous dit « je suis le ministre de la Défense ». Et on a une troisième personne qui arrive et qui nous dit « je suis le ministre de la Défense ». Et nous, on est un petit peu paumés et on commence à se regarder en se disant « mais que se passe-t-il » Et donc, en fait, on avait bien compris ce qui se passait, mais c'était très complexe de savoir à qui s'adresser et comment faire les choses. Donc, on était en cours d'élection présidentielle. C'est la séance de changement de gouvernement qui venait d'être interrompue par l'éruption qui se déclenchait. Et on avait donc les autorités de l'île de Grande Comore et celles des deux gouvernements d'Union des Comores qui défilaient à l'observatoire pour nous demander ce qui se passait. De la même façon, on était un peu perturbés de ne pas très bien comprendre. On avait des gens donc, de la protection civile. Alors, on avait la Direction nationale de la protection civile, le Centre opérationnel des secours, mais les deux nous disaient
qu'ils étaient en charge de la gestion. Donc, beaucoup de difficultés à comprendre à qui s'adresser, à qui se référer, à qui donner les informations. On a eu aussi beaucoup d'interactions avec des partenaires internationaux, et notamment, je ne vais pas trop détailler, là je vais passer rapidement là-dessus, notamment avec les forces armées sud-africaines qui nous ont permis les survols dans les jours suivants, mais aussi avec l'ambassade de France et avec des contraintes en termes de communication, notamment pour la personne de l'observatoire qui relevait de l'ambassade de France, donc qui ne pouvait pas s'exprimer auprès des médias. Et donc, les médias, justement, pendant les premières heures, on les a complètement mis de côté, parce qu'en fait, ils ont commencé à affluer immédiatement à l'observatoire, et on ne savait pas du tout quoi dire. On n'avait aucune forme d'information à délivrer. On voyait juste, comme tout le monde, qu'il y avait du trémor et une lumière rouge au-dessus du volcan. Donc, on les a mis de côté temporairement, et puis quand on a permis à nouveau l'accès à l'observatoire, on a eu une invasion de médias qui manquaient je ne veux pas que ce soit mal interprété, j'allais dire qu'il manquait de vocabulaire à propos du risque volcanique, et donc il y avait un défaut de connaissance sur ce risque particulier. Ils ont été formés depuis à la communication sur ce risque. Un défaut de connaissance sur l'organisation de gestion de crise, une recherche de sensationnalisme, et surtout, en termes de diffusion des informations, il y avait toute une portion de l'île qui n'était pas couverte en raison de l'absence de relais radio par les médias. Donc, on a toute une portion de la population, enfin plusieurs zones qui n'étaient pas couvertes par l'information, donc des gens sans information. Et voilà ce qu'on a pu lire dans les médias. Donc, des coulées de lave se sont répandues sur les flancs du Karthala, sur la Grande Comore. Donc, c'est le genre d'information qu'on a eu à démentir. Pendant que, en parallèle de tous ces acteurs impliqués dans la gestion de crise et dans le plan national des urgences, on avait les gens qui affluaient à l'observatoire. On avait plus de 100 personnes par heure qui ont débarqué au début à l'observatoire, avec un pic à 150 personnes dans l'heure, avec des mouvements spontanés de population venant vers l'observatoire, à la recherche d'informations, en quête d'informations qu'ils ne pouvaient pas trouver ailleurs. Et donc ça, c'était lié en partie au fait que les populations se sentent menacées par le volcan, qu'ils ont du mal à accéder à l'information, et que pour 40% d'entre eux, ils trouvent l'information à propos du volcan auprès de la famille, des amis et des voisins, donc ce n'est pas vraiment une information officielle, et ça favorise la diffusion de rumeurs. Et il y a une faible confiance dans les autorités et les médias qui fait que les gens préfèrent se déplacer directement à l'OVK, à l'Observatoire du Karthala. Observatoire du Karthala qui est à Moroni, et le proverbe comorien dit « Zaha lisihi », qui veut dire « la lave ne coule pas deux fois au même endroit ». Donc il y a cette idée que les endroits qui ont déjà été envahis par la lave ne le seront pas à nouveau, et donc Moroni fait partie des endroits sûrs. Alors, face à ce grand bazar, en fait, on a mis en place assez rapidement, en fait, quand on a vu que c'était un gros bazar, entre le soir du 28 mai, à gauche, sur la figure A, on était 4 membres à l'observatoire avec toutes ces interactions avec l'extérieur. Et donc, le matin du 29 mai, on a mis en place notre protocole de communication, en décidant de faire des points réguliers de situation, en dehors desquels on ne communiquerait pas. Et après ces points de situation, il y avait une des personnes de l'équipe qui communiquait à destination des médias en Shingazija, la langue locale, et une autre personne qui communiquait en français et en anglais. Et on avait décidé par défaut qu'on ne donnerait absolument aucune forme d'information relevant de la prédiction, puisque c'était essentiellement ce que les gens nous demandaient, est-ce qu'il va se passer ça ou ça. Le 29 mai au matin, on a pu bénéficier donc du survol des forces AMISEC. Il y avait un panache qui s'étendait vers l'est sur plus de 60 km. Et voilà ce qu'on a découvert au sommet du volcan, très rassuré de découvrir ça, donc que l'activité magmatique
était contrainte dans le Chungu Chalet, le cratère principal, et qu'il n'y avait pas de débordement, d'ouverture de fissures visibles ailleurs sur l'île. Donc ça, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et puis, à partir de là, on a été capable en fait, de communiquer avec la population et les médias et de pouvoir en fait, dire quel scénario éruptif était en cours et ce à quoi on pouvait s'attendre en termes d'évolution en donnant plusieurs scénarios possibles d'évolution. On a également bénéficié d'autres survols le 31 mai, puis le 2 juin. Et le 1er juin, le trémor a cessé. Et donc, on a bénéficié d'un nouveau vol en hélicoptère le 2 juin, au cours duquel on a pu constater que le lac de lave s'était solidifié. Et donc, le niveau dans le lac, le niveau de lave dans le lac, s'était rehaussé de 100 mètres. Donc, sachant que le Chungu Chalet est un cratère de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Alors, voilà pour l'aspect volcanologique, phénoménologique, ce qui s'est passé au cours depuis une vision d'étudiante à l'époque au sein de l'Observatoire. Et malheureusement, on avait ce bonheur aujourd'hui, pour toutes les autres interventions, d'avoir un officier de protection civile à bord pour décrire sa propre compréhension des événements et le système de gestion de crise. Et j'ai mis la photo du colonel Ismaël Monnier-Dao, qui est le responsable du COCEP, du Centre de gestion de protection civile aux Comores. Et il n'est pas là aujourd'hui parce qu'on a organisé cette session un peu en dernière minute pour remplacer des partenaires qui ne pouvaient finalement pas intervenir. Mais il aurait eu beaucoup à dire et c'est quelqu'un qui a un regard très critique sur les capacités de gestion de crise aux Comores, qui est de façon permanente en train de les remettre en question, qui est conscient des évolutions nécessaires et qui se démène pour que ce soit possible. Malheureusement, ça fait un petit peu longtemps que j'ai décroché, c'était pendant mon travail de thèse. Donc j'espère peut-être que Arnaud ou d'autres personnes qui sont dans cette session pourront donner des précisions sur la façon dont ça se passe aujourd'hui. En l'occurrence, à l'époque, le colonel Monnier-Dao, j'avais discuté avec lui de mon retour d'expérience sur cette crise et on était complètement d'accord sur les paramètres, sur les faiblesses en fait, du système de gestion de crise, que je résume juste ici rapidement et j'en finis là. Donc, l'observatoire du Kaltala a été incapable de remplir sa mission. C'était la première éruption magmatique enregistrée, donc ça n'a peut-être pas complètement aidé, mais aucune alerte n'a été fournie, notamment parce que le réseau de surveillance est périodiquement ineffectif, ce qui est un problème majeur. Pendant cette éruption 2006, on n'avait aucune donnée sur le flanc Est, et nous, on était sur le flanc Ouest, donc on était très concernés par la possibilité de couler sur le flanc Est. Il y a une capacité d'analyse scientifique qui est complètement dépendante en fait, des moyens de l'Institut de physique du globe de Paris et de l'Observatoire de La Réunion. Et à l'époque, c'était une alerte française, c'est-à-dire que ça passait par le service de coopération français. Donc c'était un petit peu particulier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis donc il y avait des ressources humaines, matérielles et financières insuffisantes. Et on s'est retrouvé, donc, comme je vous l'ai dit, débordé par le fait que les populations venaient à l'observatoire au lieu d'accéder à l'information ailleurs. Et puis, comme tout à l'heure, Benjamin m'énervait un peu avec ses photos de coulées, donc j'avais remis ce lac de lave et une petite plage du nord de la Grande Comore pour parler des dernières, c'est ma dernière diapositive, des faiblesses du système de gestion. Donc, il y avait en tout cas en 2006 un manque fondamental de connaissance des aléas volcaniques et du fonctionnement du plan national de gestion. Je vous ai donné un aperçu du système politique avec un double système de gouvernance qui pose des problèmes de coordination en cas de crise et de procédures de protection civile complexes qui ont favorisé l'inertie. Les données du plan n'étaient pas du tout actualisées, donc quand on a commencé à chercher des contacts pour savoir à qui se référer, on avait des lignes sans rien dessus. Et surtout, en fait,
posteriori, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun des stocks de gestion des urgences qui sont décrits dans ce plan de gestion disponible sur l'île et aucun budget dédié à la protection civile. La gestion des urgences repose principalement sur l'aide internationale, notamment par les Nations Unies, la France et l'Union européenne. Et la surveillance aérienne, dans ce cas-là, a été rendue possible uniquement par la présence des forces armées sud-africaines. Donc c'était complètement contextuel et on s'est beaucoup demandé comment on aurait géré les choses si on n'avait pas eu les moyens héliportés de la MISEC à ce moment-là. Et enfin, pour finir et conclure, cette éruption a montré qu'il serait absolument fondamental de mieux prendre en compte les réseaux informels dans la gestion des crises volcaniques et notamment l'organisation à travers les grands notables et les imams en Grande Comore, ce qui faciliterait la diffusion des informations. Et je tiens à m'excuser auprès de Anna, la traductrice, pour l'envoi extrêmement tardif et je donne le micro à Aline. Merci Julie. Je ne peux pas partager l'écran par contre. Mais bon. Ok. Donc moi, je vais faire extrêmement rapidement. C'est juste quelques slides un petit peu d'ouverture par rapport à la présentation de Patrick et de Julie. Donc Julie a parlé tout à l'heure du manque de moyens, soit des moyens financiers et humains à l'Observatoire du Karthala pour pouvoir mener à bien ses missions. Et également aussi un manque de connaissances sur l'aléa volcanique. Donc, nous avons ici à l'IPGP un nouveau projet Interreg qui va débuter, enfin qui vient de débuter ici pour 3 ans. Donc, il y a un projet financé par l'Europe et la région Réunion avec différents partenaires, bien sûr, donc l'IPGP, le partenaire principal, l'Université de la Réunion, l'OVK, bien sûr, l'Observatoire du Karthala, le CNDRS, et également le musée de la Cité du Volcan. Et en fait, ce projet, il s'inscrit dans un cadre global. Il faut savoir, donc Patrick en a parlé tout à l'heure, donc l'archipel des Comores est composé de 4 îles principales. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers de cette zone, nous avons 3 îles qui sont comoriennes et une île qui est française, Mayotte. Cette île de Mayotte, actuellement, connaît une éruption assez importante. C'est l'une des éruptions effusives les plus importantes depuis 3 siècles. Et le gouvernement français a mis des moyens financiers conséquents pour suivre cette éruption au travers du REVOSIMA. Donc, Jean-Christophe en a parlé lors de la première journée du workshop. Et donc, ce REVOSIMA est en charge en fait, de la surveillance de l'activité sismo-volcanique de cette éruption pour Mayotte via l'Observatoire volcanologique du la Fournaise et du PGP et un consortium de différents instituts nationaux, notamment le BRGM, le CNRS, l'IFREMER et bien sûr beaucoup d'autres institutions. Par contre, donc, ce qui concerne ici les Grandes Comores, les 3 autres îles, les moyens financiers et les connaissances sont beaucoup plus, on va dire, faibles. Et donc, c'est pour ça que le projet Interreg est un projet global qui va chercher donc à avoir une connaissance approfondie de la connaissance de l'aléa volcanique et sismique sur l'ensemble de l'archipel. Donc, à la fois à l'échelle locale, pour les différentes îles de l'archipel, notamment sur Grande Comore, où il y a le volcan du Karthala, dont j'ai présenté les dernières éruptions Patrick et Julie, mais également sur Moili et Anjouan. Donc, le but de ce projet, ça va être notamment d'installer de nouvelles stations. Il faut savoir qu'actuellement, les stations de surveillance sur le Karthala, il y en a beaucoup moins que ce qu'a présenté Julie, donc il y a beaucoup moins de stations qu'en 2006. Il y a eu beaucoup de vandalisme, beaucoup de problèmes financiers. Et donc, le but de cet Interreg, ça va être aussi de venir remettre des stations sur les 3 îles des Comores pour avoir donc un suivi de l'activité sismique sur l'ensemble de l'archipel, mais également sur un suivi pour les Grandes Comores, également de l'activité un peu plus précise sur le Karthala. Également des missions de terrain qui seront faites sur les différentes îles pour avoir une meilleure connaissance des émissions gazeuses, de la géologie, de la tectonique, et également des échanges qui vont être renforcés entre les équipes de l'OVK, l'équipe de l'Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise et l'IPGP, et également des missions dans un sens ou dans un autre pour mieux caractériser donc ces aléas qui sont, on va dire, manquants pour ces 3 îles. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci infiniment à vous 3.
Vous avez légèrement dépassé le temps, mais ça valait vraiment le coup. Et oui, il est important de rappeler que le programme n'était pas celui-ci et que très gentiment, Aline, Patrick et Julie ont accepté de boucher ce trou laissé par des collègues qui n'ont pas pu se rendre disponibles. On va lancer une petite session de questions. Moi, j'ai juste une remarque à faire par rapport à ce qu'a dit Julie tout à l'heure, puisqu'elle m'a cité, elle a cité Patrick Bachellery et moi-même concernant l'appel qui avait été fait parce qu'il y avait effectivement un ressenti de sa part et de la part du groupe qui travaillait en Grande Comore lors de la crise sismique. Il faut, ce que je veux dire, c'est que le Karthala est un peu le volcan si près, si loin, en fait. C'est-à-dire que l'année précédente, il y avait eu 2 éruptions et il y avait vraiment eu, pour y avoir été à ce moment-là, il y avait vraiment une prise en charge, ou une nouvelle prise en charge, Patrick pourra compléter, de ce besoin et cette compréhension du besoin de faire une surveillance accrue. Les responsables de l'État qu'on avait rencontrés à l'époque avaient dit, c'est vrai, il y avait quelque chose à se faire, à suivre, et très rapidement, ils l'avaient oublié. Ce volcan, comme vous avez vu sur les images de Patrick, est un volcan qui est très proche de Moroni, mais en fait avec une topographie qui fait qu'on ne le voit pas forcément très bien, et sa caldeira est masquée. Et il est très difficile d'accès, puisque contrairement à Hawaï, par exemple, de l'éducation ce matin, il faut marcher 5 minutes pour arriver sur le Alimama, ou à la Fournaise, à la limite, où on arrive en parking sur une zone où on voit bien le volcan. Là, tout se passe hors vue. Et évidemment, Julie vous l'a fait comprendre, mais elle ne l'a pas dit, et je pense que c'est important de le dire, il n'y a aucun moyen de survol, parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère sur place. La Grande Comore n'est pas vraiment, en tout cas, oui, l'île de Grande Comore n'est pas vraiment une destination très touristique, donc il n'y a pas de petits avions à ULM ou hélicoptères touristiques qu'on pourrait prendre comme ici à La Réunion ou à Hawaï ou ailleurs. Voilà, je voulais juste rajouter ça. J'en profite que j'ai la parole pour poser une question à Patrick que j'ai vu s'afficher. Tu as montré sur une magnifique carte bathymétrique dont je n'avais pas la connaissance de l'existence, qui a été publiée visiblement, qu'il y a beaucoup plus de petits cônes volcaniques sur les pentes externes qu'on pourrait en trouver sur les pentes externes de la Fournaise en sous-marin, j'entends, par-dessus les avalanches de débris. Et je me posais la question, est-ce qu'on a une idée de l'âge de ces cônes et pourquoi est-ce qu'il y en a tant? Alors, bon, comme on est en français, je vais rester en français. Non, on n'a pas d'idée de l'âge de ces cônes. On a une datation, deux datations récentes qu'on vient d'obtenir, mais qui donnent peu d'informations sur la globalité, bien sûr, parce que ce ne sont que 2 datations. Alors effectivement, il y a une différence majeure quand on regarde la topographie sous-marine de la Grande Comore et la topographie sous-marine de la Réunion. À la Réunion, tous les dépôts d'avalanches de débris, les dépôts volcanoclastiques, tout ce qui est transfert sédimentaire est très largement dominant sur les parties construites par le volcanisme lui-même, alors qu'aux Comores, on a effectivement l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en de nombreux points, on voit des cônes volcaniques, comme tu l'as dit, et des cônes volcaniques souvent de grande taille. Alors, très probablement, cela indique que ces processus de dégradation à grande ampleur de l'édifice volcanique sont de moindre importance aux Comores qu'ils ne le sont à La Réunion, et peut-être tout simplement parce que la taille de l'édifice est complètement différente. Hein. Le sommet du Karthala est moins haut que le sommet du Piton des Neiges à La Réunion. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'ils sont absents.
on l'a décrit, il y a beaucoup de transferts sédimentaires, notamment de chenaux, d'érosion qui sont ouverts sur les flancs. Mais c'est vrai qu'en bien des points, ils sont recouverts. Et notamment, ce qui est assez frappant, c'est que sur ce dépôt d'avalanche de débris qui demande à être confirmé, on n'a pas comme à La Réunion toute la batterie de moyens à la mer qui ont été déployés pour être affirmatifs quant à l'origine de ces morphologies. Hein. Là, il n'y a pas de travaux à la mer qui ont été réalisés encore réellement, à part ces levées bathymétriques qui sont plutôt à grande échelle. Il y a eu très récemment une nouvelle campagne qui très probablement va amener des informations nouvelles sur le volcanisme autour des Comores. Enfin, il manque encore des confirmations. Et donc, sur ces dépôts qu'on interprète comme des dépôts d'avalanche de débris, on voit clairement qu'il y a du volcanisme qui est présent sur les dépôts lui-même. Il y a des cônes qui apparaissent, qui sont assez clairs. Hein. Ce ne sont pas des méga-blocs qui sont là, ce sont bien des cônes. Et puis, un fait qui est marquant également, c'est que ce dépôt d'avalanche de débris, il n'y a pas de tête de glissement à l'amont. On ne voit rien. C'est au contraire une zone où la côte a une morphologie en expansion, je dirais, vers la mer, ce qui veut dire que l'activité volcanique a probablement recouvert très largement la zone de glissement, si c'est bien une zone de glissement qu'il y a là. Donc il y a là une différence majeure entre les deux îles. Malgré tout, je rappellerai que le taux de production magmatique et le taux d'éruption est au minimum 10 fois plus élevé à La Réunion qu'il ne l'est aux Comores. Hein. Vous avez vu, aux Comores, il y a peu d'éruptions, une tous les 6 ans en moyenne, c'est relativement peu. Mais malgré cette différence liée à l'activité magmatique, eh bien, clairement, il y a aussi une grosse différence liée à l'activité de dégradation de l'édifice volcanique. Merci Patrick. Avant de passer la parole à Sylvia qui a levé la main, oui. Je voudrais te rappeler qu'au XIe siècle, Ali Grisi avait noté dans la géographie d'Ali Grisi, à toutes. avait noté dans la géographie d'Ali Grisi que c'était une montagne qui était en permanence surmontée d'un feu rougeoyant. Donc, il est peut-être possible que l'activité, en tout cas les taux de production magmatique, aient baissé dans le temps. C'est effectivement une possibilité. On voit qu'on a des informations, en gros, jusqu'en 1850 à peu près, avec les travaux de la Croix. On ne sait pas ce qui se passe avant. Et cette information, même jusqu'en 1850, elle est extrêmement partielle. Donc, effectivement, il ne faut pas tirer trop de conclusions sur l'activité du Karthala au regard de la période actuelle, bien entendu. Sylvia, tu as levé la main. Est-ce que voilà, on a besoin de te voir. Oui. Salut, merci Julie pour ta présentation. J'ai une question. Comment vois-tu la préparation des autorités et populations en face à une activité dans les années au futur? Tu penses que ça sera mieux? Tu sais si maintenant il y a des programmes de préparation, de capacitation pour la communauté? Ça sera une chose importante à savoir. Merci. Alors, je pense que c'est un petit peu à double sens. L'expérience fait que les choses se passeraient mieux en termes de gestion et de mécanismes de gestion. Notamment, maintenant, il y a des capacités à couvrir les citernes d'eau potable plus rapidement et à les rendre à nouveau propres ce que l'eau soit propre à la consommation plus rapidement. Cela dit, il y a quand même 100 000 personnes qui sont exposées à l'insécurité alimentaire sur les pentes du Karthala en cas de nouvelle éruption avec des retombées de cendres. Donc c'est assez considérable. Et on se situe dans un contexte socio-économique extrêmement pauvre. Donc la façon dont je vois les choses au plan global, c'est que ça se passerait bien sur le long terme avec l'aide internationale, en fait, en termes de gestion d'une urgence. Maintenant, en termes de préparation des autorités et des populations, à moins qu'il n'y ait eu un changement récemment, c'est toujours le colonel Ismaël Moniedao qui est à la tête du centre opérationnel de protection civile.
Et c'est quelqu'un d'extrêmement impliqué. Et comme souvent, en fait, dans les mécanismes de gestion, ça relève beaucoup de l'humain et de l'implication des gens qui gèrent le système. Et donc, il a eu une expérience des éruptions passées. Il est très impliqué pour faire évoluer les choses, même s'il manque de moyens pour cela. Donc, en termes de communication et de capacité à gérer les événements, plus en termes de communication, ça se passerait mieux. Et enfin, les populations ont reçu en fait des informations sur les risques volcaniques, notamment via les programmes des différentes Croix-Rouges et Croissants-Rouges, Croix-Rouge internationale, donc canadienne, française, et du Croissant-Rouge qui sont intervenus sur l'île. C'est un petit peu compliqué de savoir comment ça se passerait. On va dire que ça commence à dater en fait. S'il y avait d'autres éruptions entre-temps, je pense que les capacités de réaction et la perception des populations auraient été accrues et améliorées. Mais 2006, 2007 du coup pour la dernière, ça commence à faire très loin. Et je suis un petit peu dans le flou. Je ne suis pas certaine que la perception ne s'est pas à nouveau dégradée, alors qu'elle s'était accrue après cette série d'éruptions. Ok, merci. Pardon, merci à vous deux. Sur le chat, il y a Sam Pop qui a posé une question. Sam connaît particulièrement bien le site pour y avoir beaucoup travaillé. Peut-être que tu peux poser ta question directement. Merci, Sam. Hello. Can I do it in English? Because my mind is not set on the French right now. Even if listening is no problem. I was just wondering, so what is it, a year or two ago, 4 or 5 new stations were brought in, seismic stations, to reinforce the network of the observatory. And I was just wondering what people think here, how well the observatory would be prepared for a new crisis to respond. Would the response be more efficient from that point of view, or and how do we think as a group of volcanologists, scientists, we can help to improve that response in the future? I can just answer concerning the network. Currently, the network. Ah, attendez, je ne suis pas dans la bonne. Hop. Vous m'entendez? Tu veux bien allumer ta caméra, s'il te plaît? English, oui. Voilà. Sorry. So concerning the network, currently we have only one GPS on the Grand Comore Island, so it's not enough, of course. And concerning the the seismometer, it's only 4 stations. So because there is many stations with vandalism, so it's a big problem for these islands. So for the new station, we have now a secure site with a webcam, with person j'arrive pas, qui garde le site. But it's very complicated, and we have less stations than in 2006. So it's very important for them and for us to collaborate. So the collaboration between IPGP, OVK, and University of La Réunion to share all that we have. And this new project, the Interreg project, the main aim is to give them new stations, as well as the collaboration with the USA. Merci Aline, j'espère Sam que tu as trouvé dans cette réponse ce que tu cherchais. On va basculer sur la présentation suivante. Moi, j'aimerais simplement il y a une réflexion que je me suis faite, mais que je
peux poser un genre de question à l'ensemble de la communauté. Ce matin, on a vu que sur le Nyiragongo, la coopération internationale fonctionnait particulièrement bien, avec énormément de recherches extérieures qui viennent épauler la recherche à l'intérieur. Et je me demandais pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas de la même façon partout. Les deux volcans ont tous deux des fonctionnements avec des occurrences relativement rares comparativement à des volcans comme le Piton de la Fournaise, mais à côté de ça, on voit que beaucoup de gens veulent aller travailler sur le Nyiragongo et moins sur la Grande Comore. Alors, est-ce que ça vient de problèmes intercontinentaux, intergouvernementaux, ou est-ce que ça vient simplement d'une méconnaissance des actions? Voilà, donc Benjamin, je te laisse la main, je ne parle plus. Bonjour à tous. I will make my talk in English because I prepared it like that. Let me share my screen. Okay, can you tell me if you can see it now? Yes, Ben, all good. That's good. Yeah, and you can hear me good. Okay. Yes, yes. So thanks a lot for having me in this virtual workshop. I am Benjamin Bernard from the Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional in Quito, Ecuador. And I will be presenting the activity in Galapagos in recent years. So basically, the monitoring of Galapagos started in maybe in the late 70s, but without any monitoring network. And really, it was in place in the early 2000s. So it's quite young. We don't have any observatory over there. So just to remind you, if you don't know about Galapagos, there is 21 Quaternary subaerial volcanoes. So you can see here all the island. And there is 12 islands with Holocene eruptions. And 8 of those volcanoes have had eruption in historical time. So that would be since mid 18th century. There is 4 islands with population, but the most important one is on Santa Cruz Island with Puerto Ayora. And then we have San Cristobal with Puerto Baquerizo. And finally, Puerto Villamil on Isabela Island. Okay. There is 3 national airports, a very small one on Isabela and 2 big ones on San Cristobal and Santa Cruz. The population is about 25,000 people. That was in 2010. So maybe now it's more close to 30,000. And about 150,000 tourists per year. Pardon. In terms of activity, the database contains about 71 historical eruptions. But if we look at the frequency of eruption per decade, we can see that the last century, we have at least 4 eruptions per decade. And when we go back, we have much less. So basically, it's to say that the historical record is not complete before 1920. And from 1920 to nowadays, it's quite complete. So we have had about 50 eruptions in the last century, so an average of 1 eruption every 2 years. In terms of activity, the eruption size vary widely. We have had a small eruption like Fernandina in 2020 with about 1 to 2
million cubic meters, to very large one like Sierra Negra in 1979, with an eruption that was almost 1 cubic kilometer. Also, during this period, this historical period, we have had some major explosive eruption like Fernandina in 1968. And we know that some islands, like or some volcanoes, like Alcedo, can have even stronger explosive events with some rhyolitic magma. The monitoring in Galapagos, so as I told you, they were not monitoring before the 21st century. In 2002, a series of GPS were installed, 10 GPS on Sierra Negra volcano. So the installation lasted from 2002 to 2009. Before that, there were some temporary seismic networks, but without continuous monitoring. In 2010, we signed an agreement, the IGPN signed an agreement with the Galapagos National Park to increase the monitoring and research in Galapagos. So we installed 6 seismic stations on Isabella and Fernandina Islands that are the most active ones. 4 were installed on Isabella, 1 on Cerro Azul volcano, 2 on Sierra Negra, and 1 on Alcedo, and 2 stations were installed on Fernandina Island. In 2013, we installed a DOA station on Sierra Negra, close to a site called Minas de Azufre, to see the amount of gas emitted by the volcano. And more recently, due to the increase of seismicity and deformation on Sierra Negra, temporary seismic network was installed on Sierra Negra with 14 stations. So that's not for monitoring, that's more for investigation, but it's important to notice. And 1 tiltmeter also on Sierra Negra. When the eruption on Sierra Negra started in 2018, we installed a visual netcam on close to the fissure, so in this area of the caldera. And also, since several years, we are using INSAR, remote sensing in general with INSAR, Mirova firms, volcanic cloud monitoring, OMI, Anthropomi, to have a more complete information on the eruptions. We also do some field campaigns, mostly in Minas de Azufre, and recently some gravimetry field campaigns. Also, since the installation of GPS, we also have some GPS field campaign, and also recently some ashfall collection campaigns. So I will talk about the 5 last eruptions that were monitored through the new seismic network. So the first one was on Wolf. Wolf is a volcano located on the northern tip of Isabella Island. It's a very remote volcano, so we don't have any station on this volcano. Its last eruption was in 1982, so that would be 33 years of quiescence. And the only precursor of this eruption was 0.6 meter inflation focused on the caldera that was observed between 1992 and 2009. So this is another view of the volcano. You can see all the dark area are quite young eruptions. And in particular, the last eruption was inside, the 1992 eruption was inside the caldera and on the southeastern flank.
So this is a time series of ground deformation data, where you can see the 0.6 meter of deformation that slowed down in 2010. And after 2010 until 2015, there were not any follow-up of any monitoring of the ground deformation. So the 2015 eruption, the activity started at 8 hours 28 Galapagos time on the 24th of May. But this activity, I can tell you, we were not able to detect it right away because it was very low seismicity, and it was located 36 kilometers from the first station, that was Fer 1. And we were able only to detect it after quite a lot of processing. Okay, so the real seismicity that we were able to detect started around 23 hours and 50 minutes on the same day, and it was located in the seismic network. During this strong seismicity, we have had some big earthquakes, and an earthquake of magnitude 3 at 0 hour 33 was possibly on the 25th, was possibly related to the start of the eruption. At 0 hour and 50 minutes, the first visual confirmation of the eruption was done. And the largest earthquake occurred at around 1 in the morning, a major magnitude 4.4 earthquake that was associated maybe to an explosion and the opening of the circumferential fissure. The eruption was confirmed by satellite at 1 hour and 28 minutes. So here you have some views of the eruption through Mirova and also through the GOME 2 satellite. Sorry. So we reported to the Galapagos National Park the eruption as soon as detected, and a special report was published for the general public at 8:52 Galapagos time on the 25th. The eruption in total lasted 36 days, with two main phases of activity associated to a circumferential fissure on the eastern part of the caldera, and an intra-caldera vent that produced a big lava field inside the caldera. The volcano in total emitted about 87 million cubic meter, and with a peak discharge rate at the beginning of the eruption that was over 150 cubic meters per second. In this figure here, you can see the 36 days of the eruption as we processed it. So this number of earthquake was obtained after very deep processing of Fer 1 seismic station records. And we can see the little unrest, and we can see that there is no more seismicity before. So it was very a short period of unrest. Okay, so the eruption was about here. Seismicity decreased rapidly during the eruption, and we have a second unrest that is interpreted as the opening of the intra-caldera vent, and there is a renewal of the thermal anomalies and sulfur dioxide emission too. So during this eruption, the lava field covered about 24 square kilometers, both on the eastern, southeastern flank and the caldera floor. In this area, there is absolutely no people, so
the risk is zero for people, but we have a unique species of land iguana, pink iguanas. It's unique in the world, but is located on the northern part of the caldera and was not impacted. There is also a unique species of giant tortoises that was not impacted neither by the eruption. I think it's more located on the western flank of the volcano. During this eruption, the IGPN participated in 3 field missions, 2 during the crisis and 1 after the crisis to sample the lava, and emitted 3 special reports during the eruption. We also participated in 3 scientific communication about the eruption. Okay, so now we are going to Fernandina Island and La Cumbre volcano that has had 3 eruptions in the last 5 years. La Cumbre volcano, so it's located on Fernandina Island, that is over here, the western most island of the archipelago. And sorry about that. Come back. The previous eruption was in 2009, and it was a radial fissure eruption on the southwestern flank. So all these 3 phases were very short-lived. We will see a little about each one. So the first eruption was in 2017, and it followed a period of slight inflation, about 5 centimeters of inflation in the 2 months before. The eruption occurred between September 4th and September 6th. And as you can see in the seismic record, the amplitude of the seismic record increased about 7 hours before the eruption. And it was characterized by low to moderate seismicity with a swarm of hybrid earthquakes, followed by a swarm of low frequency earthquakes. Okay. After the beginning of the eruption, we can see the eruptive tremors that increased a lot and then decreased and continued for about 2 days. The first report during this eruption was emitted 4 hours after the beginning of the eruption. So it was we think a little late, and for the eruption afterward, we tried to reduce this time between the eruption and the report. So this eruption was a moderate one with 13 million cubic meters of lava emitted, and a discharge rate estimated around 45 cubic meters per second. The second eruption occurred about 9 months after the first one, and it followed. There were no significant deformation before this eruption, so that was something a little unexpected. But in this case, we have had a strong precursor that was a magnitude 4.1 earthquake a few hours before the eruption. So in this case, because of this, thanks to these earthquakes, we were more prepared, and we were able to emit a special report only 1 hour after the eruption, when the eruption was confirmed with satellite information. And finally, the third eruption was in 2020. There were also no major deformation before the eruption. The eruption occurred between the 12th and 13th of January,
And it followed a period of about 7 hours also of increased seismicity that reached a peak with a magnitude 4.7 earthquakes. So in this case, we were able, thanks to the observation of the seismic record, we were able to make a first publication warning of a possible eruption about 2 hours before the eruption. So this was a first one in Fernandina volcano. After the eruption, we published a more detailed report about 2 hours after the beginning of the eruption. And in this case, the eruption was very short-lived. It lasted about 8 hours. And it was followed by weeks of strong deformation and seismicity. So this was related probably to the intrusion of a seal on the western flank of the volcano. The eruption occurred on the eastern circumferential fissure, and the intrusion was on the other side. In the case of Fernandina, it was interesting to note that there is an alternation between circumferential and radial fissure that was previously identified and worked, because the 2017 was a circumferential, the 2018 was radial, and the 2020 was circumferential again. Lava flow covered respectively 6.5, 1.6, and 3.8 square kilometers. But in the 2017 eruption, there were also a very important wildfire that burned about 16 square kilometers of vegetation. So that was a very important impact of this eruption. Fernandina is again a pristine island, so there is no population on this island, but there is a population of land iguana that is important, yellow land iguana, but that they didn't suffer mostly of the eruption. And one thing that was interesting is the island used to have a giant tortoise species, but this was considered previously extinct, and first specimen was found in 2020. So maybe it's a coincidence with the highest activity of the volcano, but we found a new tortoise over there. In this case, IGEPN led one field mission just this year. We just came back from this mission to look at the 2018 deposits, because Fernandina is very inaccessible and you need permits, and it's quite a big logistic to go there. And also the eruption were very short-lived, so we couldn't have enough time to go there. And during the eruption of the crisis, we published between 3 and 5 special reports to inform about the activity, and led one scientific communication. So finally, I will talk about Sierra Negra 2018 eruption. This is probably the most important one, because Sierra Negra is the only active volcano with a small town on its flank, that is Puerto Villamil, with about 3,000 inhabitants and many visiting sites. So this eruption occurred after 13 years after the last eruption, that was in 2005. And during the period between 2005 and 2018 eruption, we were able to measure a continuous inflation of a total of 6.5 meters for the caldera floor. So that's a huge deformation associated to intrusion in the shallow reservoir. About 2 years before the eruption, we can see a ramping up of both the seismicity and the velocity of deformation.
And in this period, we emitted 8 special reports to warn about the possibility of an eruption. The last one was on June 22, the last one before the day of the eruption. In this special report, we also included, because the knowledge of Sierra Negra is a little bit more than other volcanoes in Galapagos, we included eruptive scenarios and the most likely, the least likely eruptive scenarios. So the day of the eruption, the activity started with a very big earthquake, magnitude 5.4, that was at 3:15 Galapagos time. And it was associated to a major caldera jump, and this probably triggered the eruptive sequence. So based on this earthquake, a special report was published at 6 in the morning. After about 8 hours with low activity, a seismic swarm started below the sinusoidal ridge. So this is the caldera. I don't know if you can see my cursor, but this is the caldera, and inside the caldera we have a sinusoidal ridge, and just below this ridge the seismic swarm started. So based on this seismic swarm, we published another special report at 12 hours and 20 minutes, indicated an imminent eruption. And this was about 1 hour and 20 minutes before the eruption really started. It started near Volcan Chico in this area. And we reported the eruption at 14 hours and 13 minutes. Visual observation of the Galapagos National Park rangers and satellite imagery confirmed the most likely scenario, that was a moderate size eruption starting on the northern flank of the volcano. Some of the lava went into the caldera, a very small amount, and most of it went to the northern flank. And also a short video was published to explain the situation to the population at 15 hours and 52 minutes. So the eruption in total, it lasted 58 days. And it was not only located on the first fissures, but on the first day, a series of fissures opened, fissure 1, 2, 3, 5, and finally fissure 4. Only the fissure 4 was active most of the time. And the lava flow covered about 30 square kilometers of Isabella Island and extended the Isabella Island in Elizabeth Bay of about 1.5 square kilometers. So this was, for Sierra Negra, we consider it a moderate size eruption with about 200 million cubic meters of lava emitted. During the eruption, we had daily updates with Galapagos National Park and weekly reports to the community during the eruption. The IGEPN led and participated in numerous field missions. This is because this volcano is much more accessible, so it's easier to go to the sites. So for instrumentation before and during the eruption, gravimetry also before, during and after the eruption, thermal and visual imaging and sampling during and after the eruption. The IGEPN led or participated in 2 scientific publications, and also we are currently involved leading 2 scientific and 1 outreach project on the volcano. So in conclusions, since the beginning of continuous monitoring of the Galapagos volcano, we have had 5 different eruptions
and few unrest. The most significant one was in 2017 for Cerro Azul. Both monitoring network and communication protocols significantly improved in the last decades, leading to successful crisis management of the last eruption. So the communication with the park was efficient, so they could make some decisions at the right time. So in this, we can notice that we were able to identify eruption precursors, in particular the largest earthquakes, the publication of reports on time with relevant information, close collaboration with the Galapagos National Park, follow-up of the eruption and scientific research. This is a very important point. We are kind of starting to understand what is happening on the volcano and to mix information from geophysical aspect, geochemistry, and field work. It helps us a lot. And also inside the Geophysical Institute, we have weekly meetings on the volcano activity, not to miss any possible precursor of an eruption. The next challenge would be to have a ground station on all active volcanoes. This is a little bit utopic because Galapagos Island is very difficult to access, but it will be important. A better understanding of the plumbing system and eruptive dynamics. So we have different projects currently to try to understand better how this volcano works. And for the hazard part, we would like to use some probabilistic tools for eruption forecast, including explosive events that could potentially be more harmful than the effusive one, and also numerical simulation for lava flows. So thanks a lot for your attention, and I can take some questions now. Thanks so much, Benjamin. Of course, if you've got some question, we've got enough time for that. No, I don't see some question till now, so I will begin. I don't catch it. Maybe you say it before, but you are coming from Ecuador, so that means you are working in a part of main continent with a lot of volcanoes also. And what about the team who is in charge of Galapagos? Is it all the team? They are moving when you need, or this is a specific team for that? No, we don't have a specific team that work on Galapagos. Basically, we monitor all active volcanoes or most active volcanoes in mainland Ecuador and Galapagos together. So the seismologists that do the continental volcanoes also do the Galapagos volcanoes. So we have monitoring 24 hours a day with some people that are in charge of looking at the seismographs and things like that. And if there is an unrest, we will meet, we will do a small committee, a small meeting with person in charge. So we have the volcanologist that is in charge, seismologist in charge, and different people that can weigh in. And when we go to the field, it's the first person available that can go there. It's not easy because we have to take a flight to Galapagos, and the airport on, for example, on Isabela is not receiving the flight from Ecuador. So it's a very small airport for medical emergency only. And so we have to go to Baltra or to San Cristobal, and then we have to take a boat to go to the island. So
it's not easy task, and we always miss the eruption. Most of the time we miss the eruption because we are too late. So the logistic is a little complicated in Galapagos. Okay, thanks so much. Is there any question in addition? But in extension of my first question, I would like to precise. You are working in mainland where there are a lot of explosive eruption, and you are working in Galapagos where it's more effusive. Is it difficult to cross the line between both? In terms of monitoring, it's very different. For example, in mainland Ecuador, we have sometimes unrest, a lot of unrest that don't reach an eruption. In Galapagos, it's more rare. We have some unrest that don't reach eruption, but most of the time in Ecuador, the unrest period is very, very short, like in Fernandina and Wolf, it's a few hours, few days. In continental Ecuador, the unrests usually are longer, like at Cotopaxi, it was about 4 months. So this is a little different. The positive aspect is in Galapagos, there's not a lot of risk involved because there's not a lot of vulnerability and exposure. So mostly our role is to inform the Galapagos National Park, because all the eruption, the recent eruption occurred in the Galapagos National Park. That would be about 95% of the island. And our role is to inform them about the site of the eruption. And as I said, the most important thing is the endemic species that could be endangered by the eruption. So in terms of risk for the last eruption at Sierra Negra, we also talked to them about the possibility of an eruption close to Villamil, because there have been an eruption. We don't know exactly the date, but maybe in the last 500 years, there have been an eruption close to Villamil. So we indicated the possibility of an eruption over there, but all the seismicity and everything was located on the caldera, close to the caldera. So it was very unlikely. So we talked a lot to the authorities in Puerto Villamil about this. Okay, thanks for this very complete answer. We've got two questions. First, Andy, and then Julie, who appear and disappear in the same time, but she used to do that. Andy, please. I think Julie was first. I'll let Julie go. Please, Julie. Well, actually, I disappeared because you did ask the same question I had in mind. I was curious to know if, in terms of communication with the authorities, as a volcanologist, it was really different. I mean, I know that you don't have as many buildings or so on the Galapagos than in other contexts, but I was curious to understand if it's changing your way to communicate or the pressure you have during a crisis, etc. I would say that the have on continental volcano helps us a lot to deal with the Galapagos eruptions. We know that the most likely scenario is always an effusive eruption at Galapagos. It could be a different eruption, like it was the Fernandina eruption in 1968. So we always include worst scenarios in our communication. But yeah, there is less exposure over there. And also now I think we have some clear precursors for most of the Galapagos eruptions. So hopefully we can detect them. It's not always the case for Ecuadorian mainland volcanoes that sometimes have very few precursors. And also on
mainland Ecuador, we have volcanoes that are in continuous eruption. So, for example, Reventador has been in eruption for almost 20 years now. And sometimes there is peak of activity, and this is much more difficult to forecast. And for example, Sangay volcano had an eruption, a stronger eruption 2 days ago, and this is very difficult to forecast and to communicate because the volcano is currently active, but there is peaks of activity. So yeah, it's less stressful to work in the Galapagos, but it's the same team, so there's no problem. Andy, please. Hi Ben, thanks very much for that lovely review. And you touched on, no, you pointed out that you do have a very special situation there, in that it's not necessarily human populations that need protecting. It's a very special and precious wildlife population. And I know, yes, it was 1998, Cerro Azul. We saw a hotspot on the flank of Cerro Azul. So we phoned up the Darwin Research Center and said, you know, there's a hotspot on the backside of Cerro Azul. And they said, well, no, can you tell us where it is? So we sent them the location, and it turned out it was right on the site of a giant tortoise breeding population. So they immediately sent over helicopters, and I believe sling-loaded about 60 tortoises out of the paths of the flow. So I wondered if you wanted to comment a bit more on sort of in the field civil protection responses to try and protect breeding populations and precious populations. Yeah, actually, for example, for wolf, it was very important because of this unique pink iguana species. And in general, information they want from us, it's the site of the eruption and where the lava can flow because of this species, this unique species. The problem is there is no helicopter on Isabella Island. So for the Galapagos National Park Rangers, it's not easy to access the site. So sometimes there is an helicopter in Galapagos, but not always. So it's quite a complicated situation. And of course, their objective is to preserve this unique fauna. We have very close relationship with them. I think it is stronger in the last 10, maybe 15 years because of the activity of the volcanoes. And so we communicate to them, and they communicate to us immediately during the crisis. Eruption, for example, of Fernandina and Sierra Negra, I think they were quite happy because we were able to give an information that was timely, and just before the eruption they knew a little after the eruption where to go, where to if they have anything to do in terms of rescue, they could know where to go. Thanks very much. I had a sort of second related question, and that is, do you use the GOES satellite as well? Yes. Okay. Yes. It's in order to have confirmed information, the GOES 16 satellite is very useful. The only thing is there's a delay of 20 to 30 minutes to access the images. So there is one images every 10 minutes, but we have a delay of between 20 to 30 minutes to get access to the information. And that's why our reports of the eruption are not generally not
immediately after the eruption, but about half hour, 1 hour after the eruption in order to get this confirmation. Is such a latency acceptable for the effusive events? Yeah, for effusive events, it's acceptable. It would be very important to have a lower latency for explosive events, and because the ash can move very quickly and fall on the populated area. And we, of course, we have this problem in mainland Ecuador. So in the last eruption at Sangay volcano, the problem was you might have a seismic signal, but until you don't know if there's an eruptive plume, you can't say much about it. So it's important in the future to have a lower latency. Yeah. Wonderful. Thank you very much. Okay, so is there no more questions for Ben? Thanks very much, Ben, for that. And Thanks we can turn in, thanks again. We can turn in last part of this afternoon concerning an open discussion. We've got 20-minute minimum for that. If you want, oh, we've got all the night if you want, if you need. But if someone wants to speak about a subject, a topic specific concerning today, yesterday maybe, it's completely open, and turn just on your camera and we will jump in the discussion. Okay, I see Ariel. She's a gardener. There is a big noise in her house, I think. I turned it on now because it seems that they stopped cutting the tree down my window. But yeah, I just wanted to say that we had this open discussion time at the end of today, yesterday as well, but we didn't really have time. It's just really open. So if you want to talk about something, put your camera on and we can share a drink or something together is fine. It's very hard to do this through Zoom. Usually we will just all gather in some bars or somewhere. So yeah, I'm not sure if this will work or not. So if it doesn't work, we just close the day and we meet again tomorrow morning. But if it works, then good. And before that, I wanted to thank all the speakers of the day, and also thank our interpreters that maybe we can leave them rest. What do you think, Nicola? Maybe it's, for the open discussion, it's going to be hard for them to follow if we are people a lot talking. I don't know. So yeah. Go ahead and we will see. I see first maybe Nicole, because we didn't heard before today, compare with Julie and Andy. Please, Nicole. Yeah, I think you can hear me now, right? Yes. Sorry, it didn't work earlier. Do you have a specific question, or you just wanted to say hi? I just wanted to say hi, actually. That's great. Okay. Hi. So, Julie, you were there. Do you want to say hi or something else? Well, I guess that I have a feeling of what this kind of event with scientists and civil protection officers together on all the different examples we have heard since a couple of days. Yeah, I know what it brings to me in terms of thinking, and I wanted to know from the civil protection officer's point of view, is it, are you following plans and it's too straight and you have to follow plans, or is it inspiring for you and do you learn a lot from the other contexts as we do in science? And so I'm curious to know what this share of experiences didn't bring to the civil protection officers who are on board. I can see that some of them are connected, but I'm not sure they listen to. I don't want to point them out, but
Or maybe you repeat in French, so maybe there are. Oh, well, there is also the Stefano Translate. Ciulli or Luigi. Translation. Stéphane. Stéphane is there. Oh, Ouais. okay. I'm not sure that drink alcohol on the place you work is okay in France. Attends, Stéphane, you're in the French one. Maybe we lost them. I think we don't have, I think it's because we lost the translations. Yeah, the translation now maybe. Maybe I just stop it. Yeah. Stéphane? Oh, we have to go to the French sheet. Ça marche là, Stéphane? Non, on n'entend pas. Je t'entends ni dans l'un. Peut-être Auria coupe son micro et toi-même et remets-le. Ok. Oh. Let's say, wait, let's do this. Let's say goodbye to the interpreters. No? What do we say? I hear nobody. Ok, vous restez encore un peu? Ah, voilà. Ok. Ok. Nico, je suis perdue. Je sais pas, je sais pas où Je on est. n'entends pas tout le temps. Ah, ça y est. Là, on est en français. Ok, pas de problème. Ben, vous pouvez rester encore un peu, mais je ne comprends pas pourquoi on n'entendait pas Stéphane. Stéphane, est-ce que tu m'entends là? Non, on ne t'entend pas. Il y a un problème avec ton micro. Attends, je te coupe et je te redemande. Visiblement, oui, hein, il a dit oui. Ouais, je crois qu'il est dans la salle française. On ne t'entend pas, Stéphane. Tu n'as pas de... Tu as un truc qui va... Il n'y a pas de son. Peut-être essayer de passer dans la salle anglaise, voir si ça change quelque chose. Non. If no one is talking, Stéphane, je ne sais pas. Too bad, Julie. Someone wanted to answer to your question. Je crois que si on est dans la salle française, c'est que nous, on est dans la salle anglaise. But voilà. Here we are in the English one, but I was trying to go from the English for the French. Thanks, Valérie. I think, Stéphane, you have a problem with your microphone. Yeah. Sorry. Can I ask a question on the English channel while we're solving this problem? You are in. And that's to the OVPF people mostly, Nicole, Nicolas, and Valerie at the moment. And it's following up on the point we were discussing with Hawaii this morning. And I know Nicolas, during the expert elicitation yesterday, mentioned that he was in trouble and might have to leave the island because he was having difficulties answering the questions. And Nicole mentioned afterwards that she found it very hard. Now, was that because you're incredibly familiar with the beautiful activity inside the enclos that we have so frequently, but such an unfamiliar but possible event, it then becomes difficult to begin to think about because you're so familiar with the frequent and normal eruptions that it then becomes hard to interpret such events. So maybe I'll start with Nicola. What difficulties were you finding? What were your problems? And then maybe ask the same question to Nicola, Nicole, and Valerie. Yeah, maybe Valerie, do you want to begin? Because we didn't heard you before. I don't know exactly, but for me, each eruption is different. And if I have a dike or a seal, I think it's something I don't know at the beginning, and even in the model, I'm not always confident with modeling from deformation.
and seismicity is often much lower than what's happening inside the volcano. I think no eruption is really similar. Of course, some have some kind of similarity, but I am always afraid that of propagation outside enclosure, and I'm not really sure I can see it because outside enclosure you are at low altitude. There's people living there, or it's noisy because you have the ocean. It's sometimes it's just analog station and not full digital. So the quality of the signal is not the same. And I really wonder the day it goes outside enclosure if I will be able to see it. And whenever I think that the fissure is going towards the cliff of the caldera, I ask Aline, please send the police, send gendarme to check out what's going on in the field, if it's possible. Okay. In my point of view, considering the exercise we did yesterday, my feeling is much more about how to manage this kind of thing, how to manage and how to find some answer. And my feeling yesterday was about, I found it was very, very difficult exercise because of the network. I think the network in terms of researcher was missing. It's very important, I think, to dispose around you of all capacity building, all specialists in order to discuss, to have a chat, to exchange and to say, okay, I think this is that, and the other person prove or not prove to you that it's true what you say or it's not true. You know, when you opposite your feeling, when you have a discussion about your feeling, it's very, very powerful. And I feel very alone yesterday in front of my white page. And yesterday I saw, I think I'm not an expert, but I know very well Piton La Fournaise. And when I saw the beginning of the story with gas coming from with CO2, I so many times heard Andrea Dimo tell me CO2 coming from a very, very deep place. So I imagine that it was just a transfer of magma. So at the beginning of the story, I said, okay, the problem is we haven't got a lot of seismic station on the Plaine des Palmistes. That means the localization are not very good. And this is just a transit of magma from the very deep reservoir to the summit. And I imagine it will be in several weeks, we will have an eruption, and not now. If I've been on observatory with Aline, Valérie, and Andrea, we will open it, or we will discuss about that, and maybe Valérie give me an answer very fast and say, no, Nicolas, the localization are good, so it's something very high in the ground. So maybe we will have an eruption outside of Saint-Cloud. So my politic is go ahead with a network, a scientific network. So a good message for you from that exercise was the value of teamwork and working together and being an integrated group. I think this is essential because it's you cannot. If Aline doesn't look at deformation, and if I don't look at the seismology, and if Andrea is not looking at SO2, we all have different ideas. So we have to put them all together to get an idea of what's going on. Yes, it's exactly that. It's all the idea build the team answer. Benjamin?
Thank you. Sorry, I will change a little the subject. I wanted to ask our colleagues from Congo how fast people start to colonize again the historical lava flows, and how important this is in the culture over there. If they can hear us, I can do the question in French also. Je voulais poser la question à peut-être à Joseph. Translator did it before. I think it's okay for them. If they are there, they urge your question in French. If not, maybe translator translate for nobody. I think on Etna, in the 80s, it took less than 1 year to construct on the lava flow. And how is it important for the social memory of the event? Yes, but in our eyes, there are all legend and myths about lava flow. If you work on lava flow, it's sometimes difficult, and you are not in your position. I forget to give the floor to Nicole. She's there, and maybe during the time Joseph and his friend build an answer to Benjamin. Please, Nicole. Actually, Nicole, you could also answer about Capo Verde, no? For the same question. Probably. I was first. I would like to follow up on the previous question about the exercise yesterday and why it was so difficult, or why I thought it was difficult. I thought it was super useful, but the difficulty, I think, is what also Tina and Neil pointed out this morning in Hawaii, that I saw the signal and also like the effusion rates and everything, and I immediately compared this event to 2007. So basically, for the hazard aspect of things, or for the mental hazard assessment, basically, you try to find events in the past that compare to the event that you have in front of you. And then this makes it this constrains your assumptions. And I don't think that is necessarily a good thing. At Piton de la Fournaise, all the experience comes from from the frequency of eruptions also. I mean, we have so many events to compare recent events to, but at other volcanoes that's not the case. So you don't really have this so much of a record of past eruptions that you can compare things to. So this was one of the difficulties, and then also that what Valerie pointed out, and also Nicolas, that the network actually seems to focus on the enclos eruptions. Anything that is outside might not be seen very well, and we don't know. And we saw this also on the tremor maps, for instance. They were just out of frame. So the whole setup for emergency response or for crisis observation basically is set up to focus on Dolomieu and inside the enclos eruptions, or east flank eruptions at least. So I guess preparedness is also an issue for events that go towards the areas that we were looking at yesterday. Thank you, Nicole. Maybe we can, Stefan, do you want to try again your microphone? I try, it's good now. No, nothing to add. It was a very interesting day. The Hawaii case was very, very interesting. I don't have the chance to follow the Democratic Congo case, but it was very interesting today. Thank you,
everybody. Thank you, Stefan. You can watch it online. It's all recorded. And you will see as well, it's kind of interesting because they did evacuation exercise with thousands of people, and they plan to do it with even more. So it's a good example. Auriel, do you want to show that video, the film of the evacuation exercise from Congo? Yeah, cool, but I'm not sure you will have, we can try, but I'm not sure you have the sound. You want me to try? Sure, the images speak volumes in their own right without Okay. sound. We can try that, just it doesn't last much. It's a video that Joseph Makundi sent me yesterday with his presentation. And I think he wanted to show it today, but they didn't have the chance to do so. So I'm trying to do it. Can you see? That's good. That's great. Okay, let's try. I don't know if you will hear something. Can you hear? Oh, yeah. In the bar for sharing, you have to share the audio. Ah, how do I do that? Nico, Ben, how do I do? You go to the top bar, sharing option, and sharing audio. Okay. I don't see it. It should say sharing the computer audio or something like that. You might have to do it as part of relaunching the screen share. Okay. Auriel, do you remember I was looking at that? It's just above when you do the screen share is above it. But I did. Here is partage audio. Oh, okay. Can you tell me if now it's working? It's working? It's very loud. Is it working? Yes? No. Can you hear something or you cannot hear anything? Okay, I'll try. Let's just roll with the images, shall we? Attendait moins de 5000 personnes. Le nombre est allé au-delà, précise son coordonnateur au Nord Kivu. C'est après avoir déclenché la sirène annonçant les risques que ces milliers d'habitants ont quitté 2 quartiers de la ville et 2 du territoire de Nyiragongo pour se diriger au stade Asia, faisant comme s'il y avait éruption du volcan Nyiragongo. Alors, il attendait moins de 5000 personnes. Le nombre est allé au-delà. Son coordonnateur qui vous Joseph la population a répondu 3 fois de plus à ce que je m'attendais. Je m'attendais à maintenant les équipes qui font les enregistrements me disent qu'on est à 11 321. Et nous avons 65 secouristes et cliniques mobiles pour voir comment on peut comprendre le langage du volcan. Nous avons voulu d'abord lancer, avant de lancer l'exercice de grande ampleur pour les 1 million de personnes pour la vie. C'est sur cet exercice, on va tirer des leçons apprises. Et de ces leçons apprises, nous allons aller assimiler avec 1 million de personnes de la ville de Goma. Et nous allons assister à la ville de Beni pour que ce soit un exercice régional. Vous savez, à 2017, on a bien accueilli. C'est pourquoi aujourd'hui, on travaille avec les collègues du Rwanda pour montrer
nous devons nous trouver ensemble, nous devons dialoguer ensemble. Cet exercice a préparé la population comment fuir en cas d'une éventuelle panique. Que le pays voisin ont été initiés à cette simulation. C'est le cas de l'Ouganda. Okay, so I tried, Joseph, you're here, so good. I was showing this video you sent me this morning. I hope the sound was okay. It was from my computer with the traduction at the same time, but I hope you could hear that. So Joseph, maybe you can say a few more words about that. So it was planned for 3,000 people, but 11,000 people participated. And next time you want to do it with 1 million people. Is that true? Bon, je pense que j'ai expliqué dans ma présentation le processus, qu'on a commencé par l'exercice de table. C'est-à-dire l'exercice de table a réuni les gouverneurs de province avec le conseil provincial de sécurité, élargi aux acteurs humanitaires autour de OCHA, et où nous avons essayé d'analyser ensemble les éléments déclencheurs dans l'exercice, bien sûr, déclencheurs de l'éruption. Ça, c'était un comité restreint. Mais simulé avec 1 million de personnes, ça serait en 2 phases. La première phase, c'est la simulation du type de son de l'éruption avec la communauté. C'est-à-dire, malheureusement, notre cellule d'alerte ne pouvait pas aller à 1 km alors que nous sommes à 20 km². Si on a donc une sirène de longue portée, on pourrait simuler les sons au niveau de Goma et de Gisenyi pour comprendre le type de son qui pourrait déclencher l'éruption volcanique. Et donc, on supposerait que les communautés de Gisenyi et de Goma savent déjà quel est le type de son, que ce soit la journée ou la nuit, qui pourront attendre pour déclencher le déplacement des communautés à cas d'une éruption volcanique. Et là, on pourrait atteindre facilement les 1 million de personnes par le déclenchement de la sirène d'alerte. Et maintenant, autour de Goma et Gisenyi, on a des quartiers qui sont les plus vulnérables à la coulée de lave. Et donc, on prend les 2 ou 3 quartiers qui sont proches de la frontière rwandaise, on fait un plan conjoint de la simulation, on essaye de simuler ce qui serait le traversé de la frontière et l'accueil de la partie rwandaise. On essaie de simuler avec les sites que nous avons déjà identifiés au Rwanda. On essaie de simuler nos sites avancés, nos postes de secours avancés, nos postes de secours fixes pour comprendre un peu est-ce que les acteurs humanitaires, les acteurs de l'urgence eux-mêmes ont compris quelle sera la réponse ou quelle sera l'interaction entre les acteurs de réponse. Est-ce que la communauté elle-même comprend maintenant son propre plan d'évacuation qu'on a élaboré ensemble avec elle? Quel quartier prendra quelle voie d'accès pour arriver à Gisenyi? Ces éléments-là devraient maintenant revenir dans les discussions avec l'avis de Gisenyi avant qu'on puisse déclencher ce mécanisme. Mais effectivement, un exercice de simulation régionale est indispensable entre les 2 communautés pour essayer de briser la peur qui était à 2002 où la population a traversé la frontière et est revenue sur la lave étant chaude. Cela est possible, bien sûr, si le protocole est signé entre les 2 politiques, les 2 autorités nationales, mais si accord il y a entre les 2 gouverneurs, également on peut essayer au niveau des villes. Joseph, je vais vous poser une question en français. Oui. Moi, quand j'ai vu ce reportage à l'instant, j'en prends connaissance juste à l'instant, j'ai été excessivement impressionné par ces 11 000 personnes qui marchaient.
c'est beaucoup, 11 000 personnes. Après, quand on rebondit, qu'on réfléchit au fait que la ville de Goma, c'est 1 million de personnes, ça ne fait que 1% de la ville de Goma. Et je me dis, est-ce que quelqu'un, à un moment donné, pensait à compter le nombre de personnes, en comptant un nombre moyen de personnes par habitation, le nombre de personnes qui se sont réinstallées sur les simples coulées de 2002. Est-ce que les 11 000 personnes, c'est moins ou plus que ce qu'il faudrait évacuer aujourd'hui si 2002 se passait aujourd'hui? Les 11 000 personnes, c'est les 11 000 de l'exercice de simulation. Ce n'est pas les 11 000 de l'éruption volcanique de 2002. Donc, c'est ça la différence. Les 11 000 personnes, c'est pendant la période de préparation de l'exercice, nous avons ce que nous appelons les plastrons. Les plastrons, chacun a un rôle à jouer dans l'exercice. Et de ce rôle à jouer dans l'exercice, nous avons commencé par l'identification du quartier, l'identification effective des populations, des ménages qui devraient nous accompagner, l'instruction sur combien de personnes dans les ménages qui devraient venir pour la raison de sécurité de la famille dans son ménage, pour qu'il n'y ait pas de voleurs qui vont venir voler pendant l'exercice et emballer tous les biens de ménage. Les sections concernant les femmes enceintes qui devraient également vouloir participer à l'exercice de simulation et qui ne devraient pas participer à la simulation, bien qu'il y en a celles qui étaient venues. Mais il faut encore dire qu'également l'exercice avait fait comme s'il y avait une éruption volcanique. La plupart de la population, je peux le dire, même ceux qui étaient venus en quantité d'une masse importante, pensaient que l'exercice, c'est la réalité de l'éruption volcanique. Et donc, en voyant une partie de la population en train de fuir des quartiers de la périphérie de la ville, et on pensait qu'il y a une éruption volcanique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à fuir avec les autres pour voir où est-ce qu'on se dirige. Mais du coup, nous, on avait un petit nombre de gens qu'on avait préparé ça, posé un peu de problème avec la sécurité dans la ville, parce qu'effectivement, on a rassuré la sécurité de 3 000 personnes, mais du coup, la sécurité avait un nombre important de la population pour sécuriser les gens à venir, la masse, dans le stade de football. Et donc, c'était le premier exercice fait dans la ville de Goma, parce que d'autres exercices se faisaient en périphérie où il y a moins d'habitants, mais on s'est dit, pourquoi ne pas simuler dans la ville où il y aura assez de problèmes? Il fallait qu'on puisse simuler pour comprendre comment les gens vont interagir. Effectivement, on a eu 37 blessés dans l'exercice. Et bon, le gouvernement provincial avait pris en charge ces blessés, réels blessés. Et donc, il y a eu quand même un peu de problèmes qui se sont survenus du point de vue sécurité de ces personnes. Mais bon, on a fini avec l'exercice. Ce qui était bon parce que nous avions préparé déjà une bonne équipe de la police. Il y avait une bonne équipe de l'armée, une bonne équipe également de la MONUSCO qui était là pour nous aider pour la sécurité. Il y avait également un nombre de communautés pour les réseaux communautaires pour la protection civile qu'on avait déjà formé comme plastron pour essayer de prendre en charge les personnes à mobilité réduite qui devraient également simuler avec nous. Cette partie que vous voyez dans la vidéo, ce n'est qu'une partie de la voie ou qu'une voie de la voie d'entrée dans le site. Mais il y avait d'autres voies dans le site qui devraient également servir à l'entrée dans le stade aussi en dessous de l'OVG. Julie. Je suis dans le bon chenal, dans l'abonnement. Tu es en français, Julie. Ok, parfait. Donc, j'ai une question toujours pour Joseph. Ce matin, vous avez évoqué les questions de conflits interethniques. Donc, c'est peut-être un sujet un petit peu sensible. Je m'en excuse, mais je pense qu'en termes d'aspect multi-aléa en cas de gestion de crise et d'évacuation, c'est quelque chose qui est fondamental à considérer. Et donc, j'aimerais savoir comment vous faites pour prendre cet aspect-là en compte en cas de nécessité d'évacuation de masse
Et si c'est juste la MONUSCO qui vient en renfort pour gérer ces questions-là, ou s'il y a d'autres dispositifs qui vous permettent de gérer cet aspect. Au fait, en réalité, il n'y a pas de conflit entre Goma et Gisenyi. Si vous arrivez à la frontière congolaise, il est renseigné par le service de la DGM qu'environ 40 000 personnes traversent du coup le jour, la frontière, mouvement de vice-versa. Il n'y a pas vraiment du coup un conflit entre Goma et Gisenyi. On travaille sans problème, mais effectivement, de l'histoire, il y en a des rumeurs qui circulent. En gestion des risques, on ne peut pas faire fi à ça. Et si on fait fi à ça, c'est qu'on n'est pas honnête. Les rumeurs sont là. Mais c'est pourquoi nous avons dit, en préparation du plan de contingence, il y en a des sites que nous avons préparés. Et si vous allez dans les questions spécifiques, nous nous posons une question. Comment gérer les aspects liés à la sécurité entre les deux villes, les jours du déplacement des populations? Donc, il y a UNPOL qui est là et l'Interpol qui est là. Entre les deux frontières, il y a une structure qu'on appelle Interpol, de la MONUSCO qui gère les questions transfrontalières, mais dans lesquelles participent les forces armées. Nous avons également le cadre civil, je peux dire le cadre civilo-humanitaire qui est géré par OCHA, qui contrôle également dans le cluster de protection certains éléments qui sont liés à la sécurité. Nous avons également l'OIM qui participe également à l'élaboration de nos plans de contingence. Et donc, les questions liées à l'exercice lié au traversée de la frontière ne posent pas assez de problèmes. Sur le déplacement des militaires, peut-être, le déplacement des engins militaires, le déplacement des éléments qui sont très sensibles, c'est là où il faudra qu'on se penche beaucoup plus dans le protocole entre les deux États. Mais entre la population, il n'y a pas assez de problèmes. On se marie entre nous, on prend la bière entre nous, il n'y a pas assez de soucis. I think we've had quite a long day here, so I think yeah. So hang on, I've just got to turn off my translator. Yeah, and lots of good discussion and some fantastic points put across. And Joseph, I'd like to thank you immensely for your enormous contribution today. Thank you very much indeed. And indeed, thank you everyone a further time for what's turning out to be a very fruitful and productive workshop and sharing of information and ideas and experience. And look forward to having a bit of a rest tonight and then picking it up again tomorrow morning with Italy. So Sonia Calvary, Sandro Bonacorso, and Stefano Cioli. And after that, Iceland with Thor Thordarson and the Icelandic Civil Protection. And then the wrap up in the afternoon. So with that, I'll bid you all a good evening and a bon apéro. Yes, thanks very much for everyone. See you tomorrow. And it's already a success, this meeting. We can be proud of what we did today and the day before. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, our interpreter. Great. Oh, yeah, it was the first time for most Brilliant. of us to do this, and I think it worked quite well. So it's good. It was very good. Thank you. Thank you, guys. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. Bye-bye. Bye, Diego.